Всем привет, меня зовут Константин, и это другая сторона. Многие заброшенные школы хранят в себе тайны, которые неизвестны широкому кругу лиц. Любители паранормального не остаются в стороне и стараются раскрыть эти секреты. Сегодня мы посмотрим страшные видео, на которых паранормальные и призраки были сняты на камеру в школах. Ну что, вы готовы? Тогда начинаем. Темная фигура. Крис отправился на расследование в старую заброшенную школу. После того, как это здание оставалось нетронутым в течение десятилетий, оно выглядит прямо как из фильма ужасов. Но поздно ночью Крис храбро пробирается внутрь. Сразу после того, как Крис вошел в школу, он не мог игнорировать странные звуки, которые доносились откуда-то поблизости. There's a lot of movement down there. You hear that? It sounds like somebody's down there. И установив несколько инфракрасных камер по всему зданию, он продолжил свое расследование. Looks like a booby trap. Goes all the way up. That's weird. And it goes this way. Stops right there. Goes all the way back. I'll check it out later. Автор замечает странную нить, проходящую почти через все здание, которая, по его мнению, является жутким индикатором того, что внутри кто-то скрывается и потенциально может ждать за любым углом. С этой мыслью Крис продолжает свой путь по коридорам. What the hell was that? Listen. Yeah, somebody's here. Someone's gotta be here. Probably homeless people. What the hell was that? Тревожные звуки, которые доносятся откуда-то из здания, сразу же заставили Криса нервничать. И в то время, как инфракрасная камера, которую Крис установил в зрительном зале, поймала что-то совершенно пугающее. Посмотрите.
самом конце зала можно увидеть темную фигуру, быстро проходящую мимо дверей зрительного зала. Эта жуткая черная фигура движется невероятно быстро. Совершенно не подозревая о том, что только что попала на камеру, Крис продолжал исследовать старую школу, пока не открыл для себя нечто жуткое. This is where that string goes. Listen. Holy shit. Somebody's down there. What the hell was that noise? Wait a minute. This wasn't like this before. Oh crap. I do not remember this being here. Hello? Сначала он находит детский рюкзак в этой школе, но это только начало. Проходя по старому спортзалу, Крис заметил, что что-то уже не на своем месте. Белая металлическая решетка теперь была прислонена к двери, и если мы посмотрим на его видеозапись, сделанную ранее, она лежит в стороне. Как вы думаете, было ли это что-то паранормальное, или это был простой человек, который скрывался в здании точно так же, как и Крис? Дети, призраки. Ян решает посетить школу, сооружение с богатой историей, которая закрыла свои двери в 2002 году. Сейчас школа заброшена, но она получила дурную славу как одно из самых посещаемых привидениями мест на Среднем Западе. Смельчаки, которые отваживаются войти внутрь, рассказали о жутких встречах. Кто-то слышал звук смеха детей, другие видели призраков. Согласно местным легендам, высокорослая теневая фигура обитает на верхнем этаже здания. Она буквально преследует каждого, кто отважится войти. Давайте посмотрим, что удалось заснять Яну. Is anyone in here? There is definitely an eerie vibe in here. Hello? Is anyone in here? That sounded like running. Hello? Children? Thought I heard you playing. Holy! I just felt an ice cold breeze dart past me, as if a child just ran by. Are you running through these hallways?
Через несколько минут после того, как только Ян входит, он слышит отчетливый звук, похожий на детский бег. Чувства Яна обостряются, когда он улавливает мимолетное движение орб. Ян не сдается и продолжает исследование этой школы, пробуя поговорить с духами, обитающими здесь. If there's any children in here, could you move something? Could you tap on a desk? Could you call out your name? Okay, that was out here. I heard somebody out here. Could you yell out again? That definitely came from in there. Находясь в одном из классов, ему удается уловить звук, похожий на стон маленького ребенка. Он решает провести тщательное расследование, чтобы подтвердить, что в помещении нет живых людей. Спустя несколько мгновений Ян, находясь в туалетной комнате, снова сталкивается со звуками, похожими на голос ребенка. I don't feel too right looking for ghost children in a bathroom, but I'm gonna try to be as not creepy as I can. Hello? Okay, to be real though, I'm really just trying to confirm that nobody is in here, and I heard a little boy in here. So then where the heck did that voice come from? I heard it clear as day in here. Oh God! Автор отправляется на второй этаж, где, судя по легендам, обитает высокая теневая фигура. Ян старается наладить с ней контакт. Как говорит блогер, он чувствует чье-то присутствие здесь, поэтому решает сделать серию фотографий. Hello? Mr. Shadow Man? Are you up here? Damn, looking down that hallway is so unnerving. If you're up here, could you make a noise? If you're down there, could you make a louder noise? I mean, do you actually have any real business being here? I can feel your energy right now. I feel your presence. Он снимает нечто, похожее на призрачную голову, которая выглядывает из дверного проема. Не испугавшись этой жуткой встречи, Ян продолжает исследовать заброшенную школу и направляется в большой зал. Ощущение его беспокойства нарастает, когда кажется, будто что-то приближается к нему. Он снова слышит звуки шагов, будто кто-то идет прямо к нему. Hello? If you're in here, could you come towards me? Holy shit! Okay, that is terrifying. That is terrifying. Just calm down. Just calm down. Какими бы тревожными не были предыдущие события, Ян продолжает и в этот раз отправляется в учебный класс, пытаясь поговорить с предполагаемыми духами детей, которые могут здесь обитать, и как будто кто-то дает ему ответ. I feel like I'm being watched. Are there any spirits in this room? Okay. Holy. It came from one of those desks over there. Could you knock on that desk again?
That was for sure this one. Oh my god. Alright, I'm pretty for sure it's you. Could you tap on this desk? This specific desk? Could you tap on it again? Okay, it seems like every desk I ask for them to tap on, they tap on a totally different one. Okay, if that was you. Oh my god! That orb just bolted! Okay, I'm gonna follow you. Oh my god! Oh my god. Oh my god. That desk just moved. Look at that. Стук доносится от одной из парт, которая стоит в учебном классе. Когда он пытается поговорить с тем, что здесь обитает, мимо него проносится орба, и он ее замечает. Но это не было то, что его напугало. Спустя несколько секунд он слышит, как парта двигается сама по себе. Сам Ян приписывает это происшествие призраку ребенка, который, вероятно, живет в этой школе. Ян выходит на улицу, на территорию школы, где установлена детская площадка. Блогера привлекают качели, и он решает установить статичную камеру для съемки. То, что он заснял, реально пугает. Небольшая призрачная фигура материализуется возле качель, будто заставляет ее качаться. Спустя несколько мгновений, как мы можем наблюдать, фигура удаляется. Очарованный этим явлением Ян решает вернуться в школу, чтобы получить ответы на свои вопросы. Он обнаруживает коридор, в котором расположены шкафчики для школьников, и снимает то, от чего действительно удивляется. Tell me I just caught that on camera. Holy sh**. That locker just opened. By itself. Look. Oh my god. Dude. I don't even know what to say. Holy sh**. That just happened out of nowhere. Just imagine how insane that would have been if that happened on command. Oh my goodness, that one just flew open too now. Oh my god, I'm not gonna lie, I'm actually starting to get a little creeped out here. Alright, let's just go up to it. Holy moly. Could you move this locker again? Holy sh**. Okay.
I'm really kind of getting a little freaked out now. Двери у одного из шкафов начинают шевелиться, будто кто-то только что его открыл. Ян понимает, что нечто находится рядом, так как шкафчик через несколько мгновений открывается вновь. Кроме того, когда он просит открыть шкафчик, то убеждается еще раз в том, что тут обитает нечто паранормальное. Бесстрашный Ян спускается в подвал, а расследование принимает все более жуткие обороты. Hello? Oh my God. Who's over there? Come on. Okay, okay. I'm coming in. I hope you don't mind. It was in this room. Mister? Okay, okay. I heard that. That was clear as day. Он слышит жуткие звуки вокруг себя и бестелесный голос, приказывающий ему уйти. Ян понимает, что сейчас однозначно нужно покинуть помещение и уходит из этой заброшенной школы, сделав свои выводы. А каково ваше мнение? Действительно ли призраки обитают в этой заброшенной школе? Грустишь вечерами, потому что не знаешь, где почитать хорошие мистические новости? Ну почему? Не знаешь, какой фильм ужасов посмотреть на ночь? Ну как? Хочется немного эмоций, но хорошие мистические истории ты не можешь найти. Выход есть. Наш телеграм-канал. Обязательно подпишись. Ссылка в описании. Уборщик. Следующее видео снял Джанет, который работает уборщиком в школе. Можно было бы подумать, что у Джанет относительно безопасная работа, поскольку он просто должен убирать помещение. Но, как выясняется, с паранормальными явлениями может столкнуться каждый. Можно увидеть, как уборщик, о котором идет речь, ходит по коридору и снимает на видео происходящее вокруг. Поначалу кажется, что с ним не происходит ничего странного, но все быстро меняется. Он заходит в учебный класс, который был украшен шариками после небольшой вечеринки. Красный воздушный шар, который находится отдельно, буквально начинает преследовать уборщика. Посмотрите сами. Cleaning up after some students had thrown a party, but what's been freaking me out is this one right here. No matter where I'm at in the classroom or what I decide to do, it just follows me. And do your thing, you stupid balloon. I got you on camera now, so let's just see? That right there. Shit. Just ooh, okay. See, no. Но это не единственное странное событие, которое заснял мужчина. Смотрите внимательно. It just follows me no matter what. Ooh. No, I can't. Ooh.
No, I can't. No, I can't. Темная теневая фигура быстро движется вдали. Уборщик убежден в том, что нечто обитает в этой школе, но все еще не может поверить своим глазам. Как вы думаете, есть ли какая-то паранормальная сущность, которая бродит по коридорам этой школы? И почему это нечто нацелено на этого невидного уборщика? Кажется, что мы никогда не узнаем ответа. Паника. Следующее видео было записано в Перу, когда двое друзей решили исследовать школу, предположительно населенную привидениями. В целях безопасности они также взяли с собой свою собаку Шакиру. Поначалу ничего особенного не происходит, но уже через несколько мгновений все меняется. Ven, Shakira. Oye, ahora, huevón, mira. ¿Qué? Se prendió la luz, huevón. Lucho, no seas huevón, no. Pero ese mierda debe ser. Ya vi, huevón, no seas tarado. Oye, ahora, Lucho, no. Oh, concha tu madre. La dos, huevón. Oh. No, qué chivolo, huevón, vamos a ver. No seas huevón, no. O no seas huevón, no. Sara, Oye, ahora, oh. puta madre, no jodas, yo no voy a ir yo. Oh, vamos a ver, mierda. Ah, puta, no seas huevón. Oh, concha tu madre, se abrió la puerta, huevón. No, yo no. Oh, ya no. Oh, huevón, corre. ¿Qué chucha? ¿Qué fue eso? Oh. Corre, huevón, corre. Oh, Yara. Oh, corre. Oh, no está huevón, no. ¿Qué chucha? Oh, ya. Oh, corre, huevón, corre. Oh. Uy, la silla. Oh, Lucho, me dio miedo. Oh, no prende la luz. Oh, Lucho, ven, corre. Corre, mierda. Oh, no está huevón, Lucho. Corre, Lucho de mierda. Vamos ya, huevón, tienes que ir con mierda. ¡La madre! ¡Oh, concha tu madre! ¡Oh, Lucho, corre, concha tu madre! ¿Dónde vamos? ¡Oh, concha tu madre! Oh, ¡corre para abajo! ¡Corre para abajo, huevón! ¡Corre, concha tu madre! ¡Oh, Lucho, no está huevón, Lucho! ¡Ay, Lucho! Lucho, no, Lucho. Lucho, corre a mi casa, huevón, métete a mi casa. Puta madre, está cerrado, huevón. Свет в некоторых классах школы начинает мерцать сам по себе, и начинают открываться двери. А буквально через несколько мгновений из комнат начинают беспорядочно вылетать стулья, вызывая панику у блогеров. Они буквально сбегают из этой школы, не желая знать, что же это было на самом деле. Кутисаке Онна. Следующее видео родом из Японии. Девушка-блогер и друг исследуют старую школу. Когда они идут по коридору,
то в зеркале вы можете заметить девушку с бледным лицом и темными волосами. Уже через несколько секунд, приближаясь к другому зеркалу, это существо уже обнимает девушку-блогера. По словам зрителей, это могла быть Кутисака Ооно. Это женщина, которая была изуродована и убита своим ревнивым мужем, а затем вернулась в мир живых как мстительный злой дух. Согласно популярной легенде, она спрашивает потенциальных жертв, считают ли они ее красивой. Если они ответят нет, она убьет их своими длинными медицинскими ножницами. Если они скажут да, она покажет, что ее рот на самом деле разрезан, и затем она повторит свой вопрос. Если человек ответит нет, она убьет его, а если он скажет да, она порежет уголки его рта таким образом, чтобы это напоминало ее собственное уродство. А что произошло дальше, неизвестно, потому что видео на этом обрывается. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео из мира мистики. Кроме того, напоминаю вам про сообщество ВК и наш телеграм-канал. Туда обязательно подпишитесь, там реально очень интересно. Ну что, свидимся в новом ролике. Всем пока! Психика нарушена, музыка в наушниках, пламя не потушено, убиваю без оружия. Все спланировал от начала до конца, жди своего конца. Твой час уже настал, ночь, улица, фонарь, тебе стало страшно.